গিক মিথে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। চলছে আমাদের কোয়ারেন্টাইন এডিশন। আমরা বেশ অনেকদিন ধরে এই বাসায় সবাই, সো আমরা সেই কোয়ারেন্টাইন এডিশন এভরি অল্টারনেট ডে চেষ্টা করছি, মাঝে মাঝে 2 দিন গ্যাপ দিয়ে করছি। সো আজকে আবারও চলে এসেছি এবং যেহেতু আজকে নববর্ষ, সো ভাবলাম ওয়াই নট লেটস অল এনজয়, একসাথে কথা বলি, আড্ডা দেই, ভালো লাগবে। এবং মুভি তো আছে, মুভি নিয়ে আমরা কথা বলবো। শাকিব ভাই, হাই। Hey Alif, Shubho Noboborsho to all our viewers, Shubho Noboborsho to you, and everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি, আমরা মুভি নিউজ রিভিউজ নিয়ে আড্ডা মারি, আলোচনা করি, মারামারি করি। এবং এই ছুটির দিনে ছুটি ওয়ার্ডটা আসলে ডাজন্ট অ্যাপ্লাই। এই লকডাউনের দিনে বা লকডাউনের সময় মুভিজ আর অল দ্য থিংস যেটা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করছে এই সময় কাটাতে। সো very happy যারা লাইভ দেখছেন আমাদের সাথে। We absolutely love your company, love your comments. Please comment এখন আমাদের জন্য অনেক সুবিধা পড়া, so comment ask us about any movies or anything you want to talk about or the movie industry or something you saw or whatever. Just put it in the comments, we'll talk about it. And আমরা প্রথমেই ম্যান্ডেটরিজ গুলো বলে দিই যে Geek Myth পেজ থেকে যারা দেখছেন, please like and share this page if you want. That'll be a great help. প্রত্যেকটা এপিসোড আমাদের ইউটিউবে আপলোড হয়ে যায় এখন। ইনফ্যাক্ট আমরা সাইমালটেনিয়াসলি ইউটিউব এবং ফেসবুকে লাইভ যাই। সো দিস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক থিং ফর আস। এটা আমরা অনেক দিন ধরে করার চেষ্টা করছিলাম, এখন ফাইনালি করতে পারছি। সো ইউটিউবে আমাদের প্রত্যেকটা এপিসোড সুন্দর করে সাজানো আছে। এবং প্রথমে আমার ধন্যবাদ দিতে হবে জামিল, সাদি এবং শারফ আহমেদ সাদকে, বিকজ ওদের যে 3টা পেজ, জামিলস কমিক্স এন্ড কালেক্টেবলস, পপ শপ এবং টিভি ফ্যানাটিক্স, ওখানে আমি এটা শেয়ার করি পরে। এবং যারা ওখান থেকে আমাদের দেখছেন, ওয়েলকাম টু দিস শো। And that's about it, Alif. The mandatories are done. Let's introduce our other guests. Yeah, what are the other things that you want to talk about? How was your day, Shakib bhai? আমার ডে তো ভালো, আবার অন্য গেস্টদের ডাকবে না? অন্য গেস্ট কে আছে আপাতত? আচ্ছা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি। I can't see. All right, look who's here. All the way from the Bay Area, I think. San Francisco. Noboborsho, everybody. Thank you for having me. Noboborsho. All the way from California, USA, আমাদের foreign correspondent Faisal Jalal is here. Local dark correspondent Farooq Sham, he's also here. Noboborsho. Hey, Noboborsho. Hey, how's it going? Acha, Faisal is actually having the real year in a couple of hours because you're 12 hours behind us, right? So it's not yet pohela boishak at your place, or is it? No, it is. Yeah, it's morning. Oh, okay, all right. So Shubho Noboborsho to you as well. Yeah, sure. So Faisal তো শুরু হচ্ছে, আমাদের শেষ হয়ে গেল। So Alif, কয়েকদিন আগে আমরা স্পেশাল শবে বরাত উদযাপন করলাম, আজকে স্পেশাল নববর্ষ উদযাপন করলাম। So tell me about your day. Oh, I don't know, এর থেকে খারাপ নববর্ষ আমার লাইফে হয় নাই। সারাদিন বাসায় বসা, I felt so helpless. রান্না করার চেষ্টা করলাম, and for the first time মন খারাপ যেহেতু, আমি বিফ রান্না করতে গিয়ে বিফ একদম পুড়ায় ফেলছি। So bad. But then experiment করে আবার দেখলাম ওটা একটা স্মোকি ফ্লেভার আসছে, বুঝছেন, খারাপ হয় না। Alif, that has to be kala bhuna. That's how kala bhuna was invented. Exactly, it tasted like kala bhuna. Hey, it was kala bhuna. Emphasis on the kala. Hey, let's not get racist, okay? Just because you're in America, which you had, hey, look, let me tell you about kalas. We're the experts. Hey, to see, ওখানে তো বলতে পারবে না, তাই আমাদেরকে বলছি। I live between Beijing and New Delhi, so Beijing. আচ্ছা, so Farooq, how was your pohela boishak? See, Shakib, this was মানে আছে না, প্রত্যেক বছর যেটা হয়, সকালবেলা উঠে অনেকগুলি মানুষের ফোন কল, তারপর ভাত ভর্তা বাসার মধ্যে বানানো, মানে এবার আমি নিজে বানাইছি, বাট ইট ওয়াজ প্রিটি গুড। মানে ভাত ভর্তা সবই ছিল, মানুষজনের ফোন কল ওইগুলি সব ছিল। আর ইউজুয়ালি আই হেট গোয়িং আউট, এত গরমের মধ্যে আমার এমনিও বাইরে যেতে ভালো লাগে না। সো দিস ওয়াজ জাস্ট লাইক এভরি আদার পয়লা বৈশাখ ফর মি। সো আমার তো খারাপ লাগে নাই। হোয়াট আই ফেল্ট ব্যাড অ্যাবাউট ওয়াজ অনেক মানুষ কিন্তু আসলে মেন্টালি অনেক হয়ে গেছে। They were just scared. So we phone করে ওই যে মানুষদের সাথে যখন কথা বলতেছি, তখন you could sense the fear, the anxiety. So ওই জিনিসটা ইউজুয়ালি হয় না যে প্রত্যেক পয়লা বৈশাখে কিন্তু আমরা যতই প্রবলেম থাকুক, পয়লা বৈশাখে একটা আসে, একটা উচ্ছ্বাস আসে, একটা পজিটিভিটি থাকে। এই বছর I think some people were low on that, but other than that I hope they pick up on it.
আমার আসলে খুব ভালো লাগছে এই যে ছবি, মানে আজকে তো আমার ফেসবুক ফিড একদম ফ্লাড হয়ে গেছে, মানুষ বারান্দার থেকে ছাদের থেকে সুন্দরভাবে সেজে গুজে ছবি দিতেছে, খাবার দাবারের ছবি দিতেছে, ওইগুলি দেখে আমারও মন মেজাজ অনেক ভালো হয়ে গেছে। আর তারপর বিকাল বেলা তো there's বহুব্রীহি going on in BTV and that just made the perfect cherry on top of the year. So I had a good time. I enjoyed it. আমার নববর্ষ সেলিব্রেশন স্টার্টেড ফ্রম ইয়েস্টারডে, কারণ আমার বাসার কারেন্ট সিচুয়েশন 0 হয়ে গেছে গতকালকে। তো গতকালকে আমি অনেক আয়োজন করে মুরগি রান্না করছি জীবনের প্রথম। তো থ্যাংক ইউ। সো এখানে আমার বলতেই হবে যে রাঁধুনি রেডিমিক্স যে মশলা, দ্যাট ইজ আ লাইফ সেভার। ইট ইজ সো টেস্টি। মানে আমার মেইন পারুল, সে ইউজুয়ালি মুরগি রান্ধে, এটা কোনো অংশে তার থেকে খারাপ হয় নাই। তো আমি মশলার সাথে অবশ্যই পেঁয়াজ কাটা, আলু কাটা, রসুন কাটা গুলো আমার নিজে করতে হয়েছে। এন্ড দেন ওই কষানো মশানো তো জীবনে করি নাই। তো কষানোর একটা পর্যায়ে আমার কলিগ তাসকিনাকে আমি ফোন দিলাম, যে ওকে ভিডিওতে দেখালাম যে এই কষানো ঘটনাটা আমি বুঝতেছি না, তেলটা যে উপরে উঠে, তোমার কি মনে হয় তেলটা উপরে উঠছে? সে তখন দেখে বসে দিতে পারেন মাংস। তারপরে মাঝখানে আবার কি এটা আমি বুঝলাম না, মানে when you have someone like Alif who's like a world famous world class chef, you call a copywriter, মানে it's not like packaging instruction গুলি তুমি দেখো ঠিক বাংলায় হয়েছে নাকি, it's not that, it's actually রান্না বান্নার ব্যাপার। Why would you not call the expert Alif? Now first level help desk, ঠিক আছে? Thank you Faisal got it. Basic জিনিস I didn't want to take the help of an expert. আমার রান্নার কোনো কিছু হলে সাকিব, you know my wife is a caterer, she's a fantastic. Oh yeah. I never ask her because এমন একটা ভেস্তি মারবে যে এটা I also call somebody like Sakib Jibran who is not too about cooking and say এটা কেমন হয়েছে, Jibran will always say you know খুব সুন্দর হয়েছে। সো আমি ওটা রান্না করছি। আর একটা মজা পাওয়া ছিল, আমার স্কুল ফ্রেন্ডস এর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল, সো আই ওয়াজ কিপিং देम পোস্টেড ছবি টবি নিয়ে। পরে আই শেয়ার উইথ ইউ গাইস। তো ওদের সাথে লাইভ মানে কমেন্ট্রি একটা যাচ্ছিল আর কি। ওরা তো কনভিন্স ছিল আমি সবকিছু উল্টাপাল্টা করে ফেলছি করছি, বাট ফাইনালি ইট টার্ন আউট রিয়েলি ওয়েল। আই সেন্ট এ লিটল বিট টু কিমু। যেটা হয়েছে আজকে, যেটা হয়েছে যে আমার পাশেই কিমু থাকে, বাসার একদম কাছে। তো সে আমার জন্য, ওদের তো বিশাল ফ্যামিলি, বড় বাসা একটা থাকে, ওরা সুপার ভাত ভর্তা করছে। সো আমার জন্য দুপুরে এগুলো পাঠাইছে, ওগুলো খায় মোটামুটি আমি ঢোল হয়ে গেছি। এন্ড সো it was a good day. আচ্ছা, কাজ করতে হয়েছে যদিও, আমাদের অফিসের বেশ কয়েকজনের আজকে কাজ করতে হয়েছে মোটামুটি 12টার পর থেকে। তারপরে it wasn't that bad, it was okay. And যেহেতু এই ফাইসালের বউয়ের কথাটা আসলো, শ্রাবণী জালাল, man, first of all she's an awesome person, she's such a nice person, great person, and she can drive, my god, ওর সাথে আমি 8 ঘন্টা ড্রাইভ করে we went to Vegas. ফাইসালের বেচারা শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, সো ওই চান্সে আমি চালাইছি। Was this that historic trip যেখানে তোরা নেভাডা না কোন জায়গায় রাস্তার মাঝখানে তারপর ওর পাওয়ার অথরিটি তোদের ওয়ার্ডিং দিছিল? দিল্লি অথরিটি আমাদেরকে বলছে তোদের ছবি খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্লিজ ছবি তুলো না। But she's an amazing cook, Alif. মানে আমার মনে আছে ফাইসালের বাসা বেশ কয়েকদিন সে ছোট একটা কেটারিং সার্ভিস রান করে বাসা থেকে। And literally আসলে আমরা আড্ডা মারতেছি, কি অবস্থা, ওই হা হা হি করতেছি, এর মাঝখানে ধরো সে 400 জনের জন্য মুরগি রেঁধে ফেলছে, কাবাব রেঁধে ফেলছে, রোস্ট রেঁধে ফেলছে। There's no, বাংলাদেশে আছে না যে একটা, মানে আমি যেভাবে বড় হয়েছি আর কি, I'm sure you guys can relate, মানে রান্না বান্না মানে একটা সার্কাস, অনেক আওয়াজ হবে, চিল্লা চিল্লি, রসুন কোথায়, এই মাছ মুরগি ডাকতেছে, মানে বহুত কিছু হইতেছে রান্না। বিদেশ গিয়ে আমি আসলে জীবনে প্রথম দেখলাম, ইনফ্যাক্ট ফাইসাল ওয়াজ মাই ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, ফাইসাল আর ফার্স্ট এই দুজনের বাসায়, যে নর্মালি আড্ডার মাঝখানে প্রচুর অনেক কিছু রান্না হয়ে গেল আর কি। মানে আমি বাসায় এসে আম্মাকে বলছিলাম যে তোমরা তোর সার্কাস করো কেন, আম্মা তখন বুঝিয়ে নেন। Yeah, so she's absolutely fantastic and amazing. I think GB wants to be added. Oh, there he is. Jib, I've sent you like না Shakib, sorry, ignoring you. I'm late. Tapara, it's totally up to me. Come on time. If you more than 2 minutes, I leave. So if you wait for the time, I will see. I'm making my own superheroes, you know that. Yeah, but wait. This is the same picture you showed me 2 years ago. You're still working on it.
How can I show you the same picture? Same hero, you dumbass. I don't know. It looks like the same year. I think you doodle on it every once in a century. দুইটা দাগ মার আর তারপর look, I'm working on this. না যেটা আসলে হয় যে কথা বলতে থাকলে আই ডোন্ট রিয়েলি লুক এট দ্য লোয়ার স্ক্রিনস, এর জন্য আই ডোন্ট নোটিস কি আসছে কি আসে নাই কথার মাঝখানে। কথা না বলতে থাকলে আই ক্যান নোটিস, বাট আই হ্যাভ নো গিল্টি ফিলিং বিকজ তুমি লেট করে আসছো। সো সবাই সবার শুভ নববর্ষ এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছে, একটু পরে ফাইসালকে জিজ্ঞেস করবো ওর প্ল্যানস কি। মিনওয়াইল তুই বলে ফেল যে হোয়াট ডিড ইউ গাইজ ডু আজকে নববর্ষে বৈশাখের প্রথম দিন। Absolutely nothing. না দ্যাটস Remember that year? এটার মাঝখানে কি করছিস? Remember in Facebook, Luke, are your father's cousins, roommates, daughters, key nephews, roommates, something? What does that make us? Absolutely nothing. That's it. We did absolutely nothing. And come on, what do you expect? This is the worst boishak ever, and there's nothing to celebrate. Usually বৈশাখে কি করিস? বৈশাখে আমার আগে শ্বশুরবাড়ি যাইতাম, তারপর বাসায় আসতাম, তারপর আমার মা যে দই পান্তা করতো 50 রকমের ভর্তা, ওগুলা সব বানায় খাইতাম, everything. So একবার I'm going to make it next time and you guys come over. I never tried doi panta in my life. তুই কি কমপ্লেইন Alright, করছিস যেতে পারিস নাই নাকি যেতে পার, মানে what was your complaint? মানে বুঝলাম না, আবার বল। তোর কমপ্লেইন কি as worst boishak ever because you couldn't go to your শ্বশুরবাড়ি? You can go anytime, man. No, my শ্বশুরবাড়ি is here because my mother-in-law living with us. So That's what he meant. মানে it's just so depressing. There's nothing to celebrate. How can we celebrate when so many people are so sick and everything? There's nothing. That didn't stop me from celebrating. That's okay. আমার কথা হচ্ছে the people are always dying, people are always hard up. We are all doing সবার জন্য যা পসিবল আমরা করছি নিজের নিজের জায়গা থেকে। সো সবাই যদি ডাউন হয়ে যায় আসলে there's no point. So আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে be positive, do what you can, you know. Anyway, যে যেভাবে ডিল করে। সো ফাইসাল, তোমাদের ওখানে what is your plan আজকে? তোমার তো শুরু হলো একটা খুবই অ্যালার্মিং একটা বাজেট ট্রেন্ড শুরু হয়েছে এই ক্যালিফোর্নিয়া, মানে এইসব এরিয়াতে। সেটা হলো আজাইরা রিজনে মানুষ সেজে গুজে জাস্ট জুমে একটা সেলফি নিয়ে ই করে। দে স্পেন্ড অল ডে ডুইং দিস। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এট অল। I like my, this is my office attire, and always pajamas with my office attire because they can't see my body. So but আজকে আমাদের প্ল্যান হলো, Shabani has a lot of plans. সে আমাকে একটা লিস্ট দিছে of all the things she's going to make and এসব করছে। I said that's fantastic, no problem, go for it, yeah. I will be there to it. আমরা একটু বের হতে চাই আজকে। It's a very beautiful day, but আজকাল টিকিট দেওয়া শুরু করছে পুলিশ। Why? Yeah, if you're out without any reason or if you can't explain, you get $1,000 ticket. Yeah, same thing in Australia. Yeah. Same thing in Australia. You have to show a doctor prescription that you're picking up or a grocery pickup that you're going to work for. Yeah. Otherwise, you get fined. Yeah, and আমরা actually Sunday থেকে ঠিক বের হয়েছিলাম। There's an area called Half Moon Bay, which took you right. ওইদিকে যাচ্ছিলাম and ওখানে বিশাল একটা পুলিশ সাইন যে if you don't live 5 miles from here, you're going to get a ticket, turn around right now. It's kind of getting almost absurd, but I understand the reason, but it's also kind of the paradigm shift is just too much, actually, like. No, it is. It's very, very difficult. সবাই আমরা চেষ্টা করছি খুব করতে। So enough of depressing things. আমাদের এই শোর বাইরে we're dealing with a lot of shit. So এখানে আমরা বেশি ডিপ্রেসিং কথা বলতে চাই না। So let's start with কি দেখছি আমরা। So I've watched a few things. ফারুক দেখছে, Faisal has watched আমাদের সবারই খুব পছন্দের একটা সিরিজের পার্ট 4 দেখছে সে। Alif, do you want to start off with anything? Like you could not see anything. I could not see anything actually. আমি একদমই বিজি ছিলাম। I've been cooking, আর কিছু লাইভ ছিল, কালকে রাতে একটা লাইভ ছিল। Yeah, how was that? It was fun. আমি আর ফাইসাল গান করলাম, আড্ডা দিলাম লাইভে এসে। এটা রিয়েল লাইফ ছিল নাকি আগে রেকর্ড করেছ? না লাইভ। আচ্ছা, তোমরা লাইভ ওকে একসাথে লাইভ করে যাওয়া যাও। রিয়েল লাইফ না রিয়েল লাইফ? So Jib, did you by any chance আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দেখতে পারছিস? Yes,
I watched a very old movie that you guys recommended. That's fine. That's fine. Bad Boys for Life. You saw it? Ah, Bad Boys for Life. All right, Yeah. cool. We'll come to you later, Tal. So let's start with. I really want to hear about Faisal যেটা দেখছে হচ্ছে Ip Man 4. oh, So Okay. Ip Man, fantastic. আমি জানি না আলিফ দেখছো নাকি? Ip Man হচ্ছে Rogue One এর একটা লোক মনে আছে Donnie Yen, the blind monk. Chirut Imwi. So that guy is Donnie Yen. So ও একটা there's this real person যে চায়নাতে ছিল না কোথায় হংকং এ ছিল। No, he was Bruce Lee's teacher. Bruce Lee teacher ছিল। ওর নাম হচ্ছে Ip Man basically. Ip Man ইংলিশে Ip Man হয়ে যায়। ওকে নিয়ে ওকে নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী মানে 4টা ছবি বের হচ্ছে আমি 2টা দেখছি তো ফাইসাল পার্ট 4 is it worth watching is the magic back even part 3 বোধহয় ভালো ছিল So part 4 is very interesting because part 4 দেখায় he's not physically well. Kintu part 4 is about him and his son basically. It's how he's or eto studentদের জন্য এত টাইম দেয় এত ই করে students like Bruce Lee and other people that ওর নিজের ছেলেকে neglect করছে. And so his son is always angry. Everybody else gets more attention than him. It's his father. And so he's acting out in school and stuff like that. So Bab bole je na tomar ami Americaয় পাঠাবো ওখানে তুমি পড়াশোনা করবা it'll be a better future for us বলে ও কিন্তু আমেরিকা ও ঠিক করে যেতে পারে না তো ব্রুস লি ওকে ইনভাইট করে to come to his exhibition right and ওইটা দিয়ে ওই ভিসা নিয়ে he goes from Hong Kong to San Francisco. And I love movies যখন old San Francisco দেখা because I live here. And ওটা একটা আলাদা thrill আছে when you see the same places but how it looked like in the 60s or 50s or earlier, right? And they did a really beautiful job of making San Francisco look like that, right? Hello? And then you go into storyline যে ওখানে he sees Chinese there against all the racism that's happening in Chinatown by the Chinese, So then he comes and he starts being the sort of je na amader values holo eta we should be protecting ourselves which is a kind of je ekhon je sob jinish hocche in San Francisco or other places about sort of cultural centric things the oita at a mirror pretty much that's what it was and it was fantastic and it was it's very heart-rending what he does with his son I don't want to give too much away but I totally recommend it because you see Bruce Lee and you see how his students and how the Chinese hate the fact that Bruce Lee shobaike shikhai dicche jinish and he comes to stop against that. So yeah, it's a really really beautiful movie, well made. I just don't like one thing. Seta holo usually ekta shada villain is very two dimensional, they don't really they need to have better actors doing the typical villain sort of role. You know what I mean? Like he's হিন্দি ছবিতে যেটা থাকে না একটা বাজে সাদা লোক ওই যে একটা চাইনিজ বেটা হিন্দি সিনেমায় কি বলে we do business yeah you know what I mean like a সাদা বেটা in this movie was this army guy and he's all about I'm a Marine you can act like Marines can act as well but আমার এই একটি প্রবলেম হয় এই সব মুভিতে they always get যেমন অন্য ইপম্যানে কিন্তু they had big stars right they had like usually somebody who's a WWF or WMA or some sort of fighting Mike Tyson like Mike Tyson ছিল এর আগেটা which was really ridiculous anyway because he was acting as a businessman which I didn't understand anyway but usually but এটাতে this guy is a martial mixed but he can act to save his life it doesn't matter right no because all he had to do was fight like just get to beat people up কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং টুইস্ট ছিল সেটা হলো ওই একটা চাইনিজ actor which I liked was immigration got involved like what happened was ওই একটা ক্যারেক্টারের মেয়ে fought with somebody in school যার বাপ worked for INS and he raided Chinatown just because his daughter was beaten up by this girl and so Ip Man comes to the rescue. It was very well made. I thought it was Sure. it's the last one. You also really wanted to talk about The Banker but তারপরে তো তুমি জয়েন করতে পারলে because of your work Yeah. The Banker I liked it so we're going to go into so if you want to share your thoughts on The Banker Okay, before that I have to say who has seen Tumbad?
All of us, I think. আলিফ ছাড়া সবাই দেখছে আমরা। Thank you, Barbara. Oh man, I saw it like 3 days ago, and I've been thinking about it non-stop ever since. It was আমি something. তুমি আজকে দেখো রাতে ফিওনাকে ফেনারগান খাওয়ায় Please তারপরে do not watch it. Please. it's so good Tumba is just so you love it তুমি তো horror, you're a horror lover. Yeah, I know. If you love horror, you will love this movie. And this is good horror. Sorry, Jit? Okay. Right? কি বললি Jit? আচ্ছা জি বুঝি নাই আমি কিছু বলি নাই আমি it's good horror movie. It's very Okay. good horror movie. It's a great horror movie. Yeah. টুম্পাদ আমাদেরকে সাজেস্ট করছি ইনফ্যাক্ট এই আমাদের গিক মিথ ফ্যান কমিউনিটি সো মুভি কমিউনিটি দে সাজেস্টেড ইট I was the first one who saw it then আমি সবাইকে চিল্লাচিল্লি করে দেখ and everyone's watched it it's just awesome একটা ছবি I'm so happy ইন্ডিয়া থেকে এরকম একটা ছবি বেরিয়েছে it's just amazing. তো ব্যাংকার নিয়ে তোমার কি বলার আছে বলো Banker is a so আজকাল এরকম অনেক the common man rising up doing something clever এরকম এইগুলো is a very common theme but the banker was done differently because what I liked about it was they actually get caught doing something that was smart, you know, and it is a story about greed to some extent if you think about it, you know. They got ছোট একটা success হয়েছে and they got greed. It's basically Nick Fury and the Falcon, they decided we will now go legit and and honestly Samuel L. Jackson character was exactly Nick Fury, just like, you know, he's like a businessman. You know what I mean? I think Samuel L. Jackson, I thought I was expecting him to maybe be something a bit different, but he's Samuel L. Jackson. You just can't change that, you know. But I thought Anthony Mackie had a lot of depth in this character. It was really, really good. I felt really bad for Nicholas Holt's character because he kind of, they did push him into it and then he outgrew it, you know what I mean? But yeah, it's a fantastic, it's true story apparently, heartwarming story. I like the pacing of the story. It was really, really well. Like usually Aesop story. Have you ever seen Nicholas Holtz? Have you ever seen Christopher Nolan? He has a chart on how he tells stories, right? And let's see if I can do it. It's like this. It's like a horseshoe, right? The end is here. This is the past and this is the present. And he does slices. You know? Yeah, I've seen that. Yeah. That's how he tells the story. And this the banker totally followed that, you know, where it was you have slices of something that happened before and then something that's about to come, so you look forward to it. But I thought that it was a great story and very well acted. You know, আমার কাছে কিছু জায়গায় মনে হচ্ছে the dialogue could have been better just because they were talking like they are talking like people talk now. But there were certain conversations that I thought, you know, had in the 60s they wouldn't speak like that. But it's a very true story. Econo Texas and other parts, because I was living there, it's kind of like that still. It's very scary how, you know, sort of regressionist things are. But great movie. আমার কাছে ছবিটা ভালো লাগছে I talked about it এই শোতে but আমার কাছে মনে হচ্ছে I'm sure you won't agree with this. Anthony Mackie was not the right choice for a leading man. That's what I feel. আমার কাছে মনে হচ্ছে লিডিং ম্যানের যে ইমপ্যাক্ট থাকা উচিত on the screen. You know who would have been good? Michael B. Jordan would have been much. Exactly. Michael B. Jordan হলে ভালো হতো, যদি আমাদের ব্ল্যাক প্যান্থার হতো ভালো হতো. The guy who's Denzel Washington's ছেলে. He's great. I love that. He's great. ওই লোকটা হলে ভালো হতো. I just felt that Mackie John David যে under কি বলে এটাকে মানে কি বলে or expression খুব কম, you know, like he has understated character, but understated character play করতে গিয়ে he was getting lost. That's what I felt. আর একটু প্রেজেন্স দরকার ছিল, but otherwise I agree. ছবিটা is very enjoyable. So I want to start with আমি যে দুইটা ছবি দেখছি. I want to talk about this one যেটা I'm sure all of you will like. This is let me just show you the picture. It is there it is. So this is a Japanese movie যেটা last year বেরিয়েছে. It's called Shoplifters. তুই দেখছিস সেটা? হ্যাঁ আমি দেখছি and it is মানে ছবিটা এত সুন্দর একটা ছবি. ছবিটা প্রেক্ষাপট একটু বলি, বেসিক্যালি যে ফ্যামিলিটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে এই সেন্ট্রাল পুরো ছবিটা ওদেরকে নিয়ে, আর কেউ আসলে ছবিতে নাই। তো ছবির শুরুতে আমরা দেখি যে এই সামনে যে একটা লোক বসে আছে এবং কোলে
একটা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে, ওটা ওটা ওর ছেলে। ওর ছেলেকে নিয়ে সে কি করে, ও শপলিফটিং করে, ওরা বিভিন্ন দোকান টোকানে যায়, ও চুরি চামারি করে এবং বাসায় আসে। এবং ইটস এ ভেরি ওয়ার্ম ফ্যামিলি, ইটস এ ভেরি ওয়ার্ম ফ্যামিলি। প্রথম থেকে ইউ ক্যান সি দ্যাট ওদের মধ্যে লাভিং বন্ডস আছে, একটা দাদি আছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ আছে, ওদের দুইটা একটা ছেলে আছে, একটা বোন আছে, এটাই হচ্ছে ফ্যামিলি। এবং ছবিটা এত সফট একটা ছবি, মানে পুরো ছবিতে কোনো চিল্লাচিল্লি নাই, কিছু নাই, ভেরি সফটলি টোল্ড একটা স্টোরি, ভেরি কোয়াইট স্টোরি, কোনো মানে আসলে ড্রামাটিক ডায়লগ নাই, কিছুই নাই, ইটস ভেরি নাইসলি টোল্ড। বাট মাঝখান দিয়ে না কয়েকটা লাইন এদিক থেকে ওদিক থেকে আসে যেগুলো ইউ উইল রিমেম্বার। যেমন একটা লাইন এখানে আছে যেটা আই এম নট গিভিং এনিথিং অ্যাওয়ে, যে একজন বলছে যে কিডস নিড দেয়ার মাদার্স। তখন যাকে বলা হয়েছে ওই ক্যারেক্টারটা বলে যে দ্যাটস হোয়াট মাদার্স ওয়ান্ট টু থিংক। নাইস। গেট ইট? এরকম কয়েকটা ডায়লগ আছে, বুঝছো? মানে যেমন একটা আছে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আরেকটা ডায়লগ বলবো না, ওটা উইল গিভ সামথিং অ্যাওয়ে। সো এরকম হঠাৎ করে এরকম কয়েকটা ডায়লগ আসে, বাট ইটস এ ভেরি কোয়াইট স্টোরি। এন্ড জাস্ট লাইক যে ইস্টার্ন স্টোরি, যেগুলো সাউথ এশিয়ান স্টোরিতে আছে না, যে শুরু হয় একভাবে এবং জিনিসটা একটু অন্যদিকে যায়, যেটা ধরো আমরা প্যারাসাইটে দেখছি, এখানেও ওই জিনিসটা আছে, বাট টোটালি আনলাইক প্যারাসাইট, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এক্সট্রিমে চলে গেছে। এখানে পুরো মুভিতে কোথাও এক্সট্রিমিতে যায় না, পুরোটাই একটা ইভেন কিলে থাকে। বাট স্টোরি টেলিংটা এত বিউটিফুল, সবার অ্যাক্টিং এত সুন্দর, এবং বাই দিস হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ মাই অল টাইম ফেভারিট ফিল্মস নাও। মানে ইটস সাচ আ নাইস ফিলিং, মানে ইউ সি দিস ফিল্ম এন্ড ইউ লাইক এই মানুষগুলো আসতে আসলে, এই মানুষগুলো পৃথিবীতে আসতে, দে এক্সিস্ট। আর যেটা আমার খুব ভালো লাগে, আমি এটা খেয়াল করছি সাউথ এশিয়া, যদিও আমি অনেক বেশি ছবি দেখি নাই সাউথ এশিয়া, ওরা যখন গরিব মানুষের উপরে ফোকাস করে ছবিটা দেখায়, এটা কিন্তু গরিব মানুষের এসব দিন আর কিছু না। এই ছবিটা ইজ বেসিক্যালি ওদের লাইফ নিয়ে। এখানে কোনো বিশাল কোনো চ্যালেঞ্জ নাই যেটা ওদের ওভারকাম করতে হবে, অমুকের ক্যান্সার হয়েছে, টাকা জোগাড় করতে হবে, এরকম কোনো কিছু নাই। জাস্ট ডে টু ডে লাইফ, ডে টু ডে লাইফ। শুরুতে একটা ছোট্ট টুইস্ট দিয়ে হয়, যেটা হচ্ছে যে ওই বাবা আর ছেলে একদিন শপলিফটিং করে বাসায় আসছে, এটা একদম শুরুর কাহিনী বলতেছে। তখন ওরা দেখে যে ঠান্ডার মধ্যে একটা মেয়ে তার বাসার বারান্দায় বসে আছে, ছোট্ট একটা মেয়ে, 5 বছরের মেয়ে, ঠান্ডার মধ্যে বসে আছে, এবং বাসার ভেতরে জামাই বউ যা তা ঝগড়া করতেছে। ওইখান থেকে ওরা বাচ্চাটাকে ওদের বাসায় নিয়ে আসে, এইভাবে জিনিসটা শুরু হয়। এন্ড ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক স্টোরি, মানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ইজ বিউটিফুল। এন্ড পরে আস্তে আস্তে যখন রেভলিউশন গুলো হয় লাস্টে, তখন না ইউ ক্যান লিঙ্ক ব্যাক টু, ও আচ্ছা দ্যাটস ওয়াই আমার এটা মনে হচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই ওটা মনে হচ্ছিল। কারণ ওরা সারাক্ষণ না দে গিভ ইউ আ ফিলিং অফ দিস ইজ নট all that's going on, you know what I mean, যেটা দেখছি this is not the whole story. এবং লাস্টে একটা সুন্দর রেভেলেশন আছে, এবং খুবই বিটার সুইট একটা এন্ডিং আছে। মানে it's just a beautiful একটা মুভি, it's just beautiful. It sounds like it's a completely directly taken from a Kurosawa sort of script, you know what I mean, like একদম। আর আমি খেয়াল করলাম যে মানে এই সাউথ এশিয়ান, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, ওরা যখন গরিব মানুষের স্টোরিজ দেখায়, ওরা কিন্তু দুঃখ কষ্ট, এই বাচ্চার স্কুলে বেতন দিতে পারছে না এইসবে, অথবা আছে না আমার ছাগল চুরি করে নিয়ে গেছে, আমার বউকে শেষ করতে, এগুলোর মধ্যে ওরা থাকে না। আজকে লবণ দেশ থেকে বেটি বলে মারামারি শুরু হয়ে গেল, ওরা এগুলোর মধ্যে থাকে না। মানে এরা গরিব মানুষ, যেটা ওদের লাইফ, ওইটার মধ্যে আসলে ইন্টারেস্টিং কি হচ্ছে। ভার্সাস আমাদের সাউথ আমেরিকান ভাইয়েরা, এই যে পেদ্রো আলমাদোভার মতো যারা আছে, ওরা দেখলাম পুরো বাঙালি স্টাইলের। গরিব মানেই 32টা গ্যাঞ্জাম, সবাই চিৎকার করতেছে সারাক্ষণ, কেউ নর্মালি কথা বলতেছে না। আমার আসলে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে সাউথ আমেরিকান গরিব মানুষ মুভি আমার পছন্দ না। আই লাইক এই সাউথ এশিয়ান গরিব মানুষ মুভি, আই রিয়েলি লাইক ইট। মানে হুমায়ুন আহমেদের ফিল আছে, নো হোয়াট আই মিন, এই নর্মাল জিনিসপত্র, দিস ইজ ইভেন মোর আন্ডারস্টেটেড দেন হুমায়ুন আহমেদ। হুমায়ুন আহমেদের তো কমেডি বিট থাকে, এখানে কোনো কমেডি বিট ফিট নাই। It's just a beautiful story, it's very unusual story. You'll get hints of Murakami, I'm sure এখানে কয়েকজন পড়ছি আমরা, মুরাকামি কিছু হিন্টস পাওয়া যায়। But I cannot recommend this movie enough. এটা অনেক অ্যাওয়ার্ড জিতছে রিসেন্টলি, অনেক হইচই হয়েছে এটা নিয়ে। শপলিফটার্স, জাপানিজ ছবি, এবং জাপানের একটা সাইড দেখাইছে যেটা I didn't know exist, কারণ জাপান টু মি ইজ ইদার জায়ান্ট রোবটস অর নিনজাস, অথবা সুপার টেক, ট্রেন চলে যাচ্ছে 500 মাইল পার আওয়ারে, আছে না, ভার্চুয়াল পেটস, দ্যাটস হোয়াট জাপান ইজ টু মি। This is a very different side of Japan you see. Absolutely brilliant. এটা আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো এই ছবিটা দেখতে। I loved it. I would love, তোমরা সবাই যদি দেখো, I love your opinions on it. It's beautiful. এটা আলিফ তুমি তোমার ফ্যামিলি দেখতে পারো, মাঝখানে একটু প্যারেন্টাল গাইডেন্স লাগবে for a very short period of time. Okay. Otherwise there's absolutely family watching it, the perfect. Who wants to go next? Farooq. James, did you watch something?
I watched Bad Boys for Life. Ball, because I've watched Bad Boys for Life too অনেক আগে. So I don't think you've joined in. Shakib to hall je দেখে he loved it. ও কান্নাকাটি করছিল হলের থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়েছিল. This is a movie that you should watch in a fall. I mean, দেখে আমার মনে হয়েছে এটাই মানে it's shot in a grand epic scale থাকে না কতগুলো action movie. And the best part is আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে that I've seen Bad Boys 1 and 2 and ওখানে they take it একটু একটা পয়েন্টে যায় না একটু cheesy, you know, I love you man, yeah, who's up, yeah, let's go, fuck some cats. সবসময় থাকে মানে এক সেকেন্ড হইলো একটা 10টা ব্ল্যাক লিঙ্গো আছে, বাট এখানে ওতে যে একটু বুড়া হয়েছে, একটু ম্যাচিওর হয়েছে, ওদের কনভারসেশন যখন একটু বড় হয়েছে, যখন বলে যে আই ইউ নো one more time Bad Boys for Life, no চলে যায়. So these are the moments that I think made the movie a little more matured. And it's written in a আমার না দেখে মনে হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার স্টাইল এটা মুভিটা বানানো হয়েছে, মানে it's like a Marvel movie only black মানে done by two black guys and obscene amount of you're actually right because so I don't know if you know this story, but do you know about the directors? আমি মুসলিম ভাই এর বেশি জানি না. No, they were illegal immigrants in Belgium. Listen to this very interesting story. তারা রেফিউজি ছিল, তারা তারপর বোটে করে আসছে, এসে they were staying in a ghetto place in whatever, and they're I think originally Moroccan or Algerian or something. Anyway, they came to Belgium and they were refugees, and then while in the ghettos they started making really gritty short films, and then they made a film about gangs because they themselves were in gangs to survive. And then I heard their interview on an NPR. It's very interesting. And after that they said they made 2-3 movies in Belgium and they made some money, the artistic sort of grief film. And then they said, you know what, they pitched the idea to Jerry Bruckheimer. They got an interview to somebody they knew, and they pitched an idea to Jerry Bruckheimer, and he said, all right, let's go for it. Now, Faisal, আমি শুনছিলাম যে এরা নাকি hand picked by Will Smith and Jerry Bruckheimer and Michael Bay. Like apparently there were a lot of directors and they were hand picked. Yeah, because the thing is they were looking for somebody to helm, right? And these are the guys who pitched the story, and that's when they were selected. Yeah, it's amazing. আমার কাছে Bad Boys for Life আমি যখন আমরা দেখছিলাম আমি বলতেছিলাম আলিফ মনে আছে নাকি যে থর র্যাগনারক দেখে আমার যে ফিলিংটা হচ্ছিল না যে I went in expecting ঠিক আছে থরের একটা ছবি হবে, it's fine, and then I was completely blown away. তো আমার এই Bad Boys for Life আমিও দেখে I was completely blown away. মানে it was everything I wanted in a movie. কয়েকদিন আগে যে আলিফ আর জীবনকে পছন্দ ছিল, so everything I wanted in a movie এই ছবিতে আছে না, action, adventure, bonding, friendship, in fact a little bit of romance was there. Everybody, every character had a role to play. একটা টিম চলে আসে যে একটা whatever the team was, আমি তো ভাবছি এই টিমটা ফালতু কোনো কাজের হবে না, team has a role, আলফা টিম না কি জানি একটা, হ্যাঁ, and then at the end of the movie you cared about everybody in the team. So I thought it was a very well written movie, and a type of movie balance ta thik rakha between good story, good action, good humor, good characters. It's a very difficult balance to do. So I felt it was a fantastic film. Alif, tomar kemon lagchilo Bad Boys? Can you refresh our memory? I enjoyed it, but not as much as you guys. Oh, it's called Bad Boys. It's not Bad Girls. Yeah, and that's why I liked Harley Quinn. No, I watched it a couple of days ago with Anika. It was quite some time ago, actually, not a couple of days ago, and we loved it. I think it was probably der mas age. We sat down and we were watching it, and we enjoyed it. It was a great, entertaining movie. আমার কাছে যে জিনিসগুলি ভালো লাগছিল যে শাকিব, মানে you expect Bad Boys to be just about Will Smith and Martin Lawrence, and you expect যে okay, fine. The other thing is trailerটা দেখে কিন্তু এই গল্পের কোনো কিছু বোঝা যায় নাই. So everything that happened in the movie, the key crucial points, were all fresh. They were all interesting. And I love the way they kind of start off with, okay, the bad boys, and then they build in the whole point of jhagda jati hoy, and last day they all come back together. I love the comedy. Onek din por Shakib, Gibran, Faisal, I don't know about you guys, but I love the fact that I love good old-fashioned action comedies গুলি থাকে না, I really enjoy it. And অনেক দিন পর I got one of these যেখানে it's like এত জোশ ভাবে, you know, that airplane sequence where they're in the airplane and they're having that, all of them, I loved all of them. This is like ওই যে পুরনো Die Hard, মানে the good Die Hard. Exactly. Yeah, exactly. Die Hard.
মানে একদম ডেডপ্যান ফেস দিয়ে একদম এক একটা ডায়লগ এক একটা ইয়ে বলতেছে I loved all of it. I love the acting. ইন্টারেস্টিংলি মানে বেসিক্যালি এই যে 6th আন্ডারগ্রাউন্ড কিন্তু হওয়া উচিত ছিল ব্যাড বয়স ফর লাইফের মতো, রাইট। কিন্তু মাইকেল বে তো আসলে এখন স্ক্রিপ্ট মানে he doesn't know what, but he's forgotten what a script is, so we got 6th underground from Michael Bay and we got bad boys for life from these guys. So glad you loved it, Gibran. Really glad you loved it. So Farooq, তুই কি দেখছিস বল? So this last couple of days, basically, there's been a lot of stuff happening. So I was specifically looking for stuff that was, bhejal chhara, ekdom pure time pass comedy entertainment. I was looking for that kind of stuff happening, and so I went in literally looking for the comedies kiki ase. So the first comedy that I came across, Netflix ase, you guys can catch it if you have the time or the inclination. It's called Love Wedding Repeat, I think. Love Wedding Repeat. So basically a film ta hoilo giye, I'm not sure if you guys have seen you know those movies like Groundhog Day jekhane they show one sequence or a vantage point er moton jekhane ki they start off with the actor story and then they show the same sequence but from multiple points of view. So film ta shuri hoy je ki there's this one guy and this one girl. First 5 minutes er moddhe they show je ki they're getting together, they're getting close, and ekta karone they don't ultimately get together. Tokhon ekta voice over, it sounds like Dame Judi Dench er moton ase na, khub British একটা voice over there যে আর কি, you know, sometimes the smallest of things can change your karma. So then they show যে আর কি একটা wedding এ these people come together and ওই যে ওই কথাটা যে one simple thing can really change what happens. So then they show যে আর কি ওই ছোট ছোট চেঞ্জ কি হইতে পারে, and they show the same setting, same story, but ওই ছোট জিনিসটা একটা চেঞ্জ হইতে থাকে. So it's almost like a musical chair এর মতন ঠাক 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 করে চেঞ্জ হতে থাকে, and you get to see the same sequence over and over again but from different results every single time. So it's very slapstick actor comedy. It's got that little bit of British dry humor. It's got Olivia Wilde, so she's always brilliant to look at. Not to watch acting, but just brilliant to look at. If you guys are looking for a very slapstick British type comedy jeta beshi chinta bhabna korte hoy na, you can just watch it, and if you're in the mood for bizarre themes that come in and a romantic comedy type setup er moddhe you get to see a happy ending at the end of it, then this is something absolutely time pass. I won't say this is the best romantic comedy I've seen in a long time. It's actually quite weak, but in this kind of a পরিস্থিতি যেখানে আছে না যে কি একটা কিছু বেশি মগজ ধোলাই না করে just দেখতে চাই, এনজয় করতে চাই, টাইম পাস করতে চাই, this is that movie for you. It's actually made, I think, from a French movie which didn't do too well, I think. Plan de Table, same setting. It's Olivia Munn, right? No? Yeah, Olivia Munn, sorry, my bad. Olivia Munn আছে হ্যাঁ, তো তো বললাম না দেখতে তোর দেখতে Olivia Munn, I don't think so it's got you know মজার ইয়ে. You've seen that, okay? What's that movie? Is it the Death at a Funeral or whatever ki jani ase na je ekta baap mara jay and then they show all kinds of absurd things happening. ঠিক ওইরকম একটা সেটআপের মধ্যে Death at a Funeral এর মতন একটা absurd সেটআপের মধ্যে অনেক কিছু হইতে থাকে. So if you're in the mood for যে আছে না যে আজকে চিন্তা ভাবনা করো না, just মজা করে একটা ফিল্ম দেখবো, বেশি চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই, then this is that thing. On a normal setup I would not have enjoyed it at all or asked you guys to see it, but current situation I enjoyed it. এইটার বাদে there's something else যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি সাহস পাই নাই কাউকে রেকমেন্ড করার জন্য. আমি একটা বলি তারপর তুই বল. হ্যাঁ বল just break it up একটু, নালে বোরিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ বল আমি একটা just like Farooq, I'm in the mood for trash movies, alright? মানে সারাদিন কাজ করি, প্রেসার থাকে মাথায়, পয়লা বৈশাখ হইলো, সবে বরাত গুলো বাপ্পানে দেখি নাই, এখন না ওই যে কঠিন চিন্তা করতে হবে, বাস্তবকে বুঝতে হবে, এই টাইপের মুভি দেখতে আমার ইচ্ছা করছে না এখন। তো ওরা কি is this movie called Sea Fever? What is this? Basically it's any episode of any Star Trek, বুঝছো? There's a little ship but not a spaceship. Actually it's an Irish film, Irish indie film. So Ireland এর ওখানে একটা ছোট ডকে একটা ছোট শিপ আছে, ওরা মাছ ধরে বেসিক্যালি, it's a shipping trawler, fishing trawler. ওটা নিয়ে ওখানে একটা স্টুডেন্ট আসে, স্টুডেন্টটা ওই মাছ নিয়ে রিসার্চ করবে, ওরা একটা জায়গায় যায় মাছ ধরতে। সো ওদেরকে প্রথমে কোস্ট গার্ড বলে যে তোমরা এই জায়গায় যেও না, এটা এক্সক্লুশন জোন, এখানে তোমরা ফিশিং করতে পারবে না, অন্য জায়গায় ফিশিং করো। তো ফিশের ক্যাপ্টেনটা প্রথমেই ওরা বুঝাই দেয় যে ওর টাকা পয়সার টানাটুনি আছে, সো ও ওইখানেই যায় কারণ ওখানে সবচেয়ে বেশি মাছ। তারপরে বেসিক্যালি একটা আননোন থিংস হ্যাপেন, একটা ক্রিচার আসে, এই হ্যান হয় ত্যান হয়।
স্টার ট্রেকে থাকে না, শিপটা যাচ্ছে, তারপরে সাম ক্রিচার কামস এন্ড থিংস হ্যাপেন, মিস্টিরিয়াস জিনিস হচ্ছে। সো মোটামুটি ওইভাবেই এই ইয়েটা বানানো। এক সেকেন্ড, ব্যানারটা চেঞ্জ করে দিই। রাইট, সো মোটামুটি ওইভাবেই জিনিসটা বানানো। এন্ড ইটস স্মার্ট মুভি, ইটস নট ভাস্টলি অরিজিনাল। এটা মানে ভয়াবহ আল্লাহ এটা কি দেখলাম ওরকম কিছু না। মানে যারা দ্য থিং দেখছেন, যারা এনি স্টার ট্রেক এপিসোড দেখছেন যেখানে there's a monster involved or some shady things are happening involved, it's sort of like that. Good time pass. সবার অভিনয় খুব ভালো। এখানে ওয়ান্ডার ওম্যানের মা যে প্লে করছে কনি নিলসন, শি ইজ দেয়ার। নতুন একটা আইরিশ অ্যাক্ট্রেস আছে, শি ইজ গুড, এভরিবডি ইজ গুড, সবাই খুব ভালো করছে। ইটস ওয়েল মেড মুভি। আমি খালি বলবো যে ডিরেক্টরটা যে মুভিটা বানাইছে ওর উচিত ছিল আসলে আমাদেরকে কিছু একটা নতুন দেয়। ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং? মানে when you're a new director and যখন তুমি একটা জনরা ফিল্ম বানাচ্ছ, the way to make your mark হচ্ছে আছে না, do that one or two things যেগুলো আমরা আগে কখনো দেখিনি। You know, just maybe একটা twist in the story, অথবা একটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স বা কিছু একটা তুমি অন্যভাবে দেখালা, or maybe some trick with the editing. So যেটা হয়েছে যে এই পুরো মুভিতে there is nothing অরিজিনাল ওইভাবে, ও কোনো কিছুই ঠিক মতো দেখায় না। এন্ড জাস্ট লাইক স্টার ট্রেকে আমরা দেখতাম যে ওদের বাজেট কম, তাই স্পেশাল এফেক্টস ওর বোঝা যায় যে এই তাড়াতাড়ি দেখা বেরো যায়, বুঝতে পারছ? 2 সেকেন্ড দেখে পুরো কাট। তো এখানে ওরা যেই একটা স্ট্রেঞ্জ একটা লাইফ ফর্ম দেখা, ওখানে ওরা আছে না, যত কম পার্সে দেখাইছে এবং বোঝা গেছে যে টাকা ছিল না, ঠিক মতো দেখাতে পারে নাই। সো ওইটা আমার কাছে রিয়েল লাগছে যে ডিরেক্টরটা উচিত ছিল যে আমি নতুন ডিরেক্টর, তোরা দেখ আমি কি পারি, ওটা দেখানোর জন্য ইট শুড হ্যাভ বিন স্লাইটলি মোর ইনোভেটিভ কিছু জিনিস দেওয়া উচিত ছিল। বাট অল দ্যাট সেড এন্ড ডান, ইটস আ শর্ট ফিল্ম, মাত্র 90 মিনিটের একটা ফিল্ম। সো যেটা বললাম, যে ফিল্ম দ্য মুড ফর আস, মাইন্ডলেস একটা মজা দেখবো, দেখে একটু মজা লাগবে। ইটস আ থ্রিলার, অবভিয়াসলি সাসপেন্স থ্রিলার, সো ইউ ক্যান ওয়াচ ইট, ইটস নট ব্যাড। ফারুক, তুই এখন বল, তুই যেটা দেখছিস। তো এই যে আসলে তুই যে হ্যাঁ, আলিফ বাইরে হয়ে গেছে, আই থিংক শি হ্যাড আ ফোন কল। ওকে ওকে, ঠিক আছে, আলিফ যদি পরে আসে আসবে, ঠিক আছে। ওকে ওকে। সো the other thing যেটা হলো একদম completely mindless nonsense level এ চলে যায়, but I think Gibran would enjoy it, of all of you guys. It's a Netflix comedy series that has recently dropped, which is The Bruise Brothers. So Bruise Brothers is মানে আছে না যে কি, if you're in the mood for American frat boy comedy, so I don't know Faisal if you like নিজেদের দেশের মানুষের stuff, if you do then you'll like it. So Asana, if you like the frat boy comedy, যে two clueless guys who are trying to make a brewery business work, basic synopsis is যে কি, it's about two brothers, দুইজনই হইলো বিয়ার নিয়ে অনেক সাংঘাতিক প্যাশনেট, দুইজনই ছোটকাল থেকে ঝগড়া হয়ে যায়, সো আলাদা হয়ে যায়। একটা ভাই এসে ক্যালিফোর্নিয়া ভ্যান নিউজ, is how do you pronounce that place? Van Nuys, হ্যাঁ, Van Nuys it's supposed to be a spectacular place যেখানে অনেক রকম রঞ্চি জিনিস হয়। সো ওইখানে ব্রুয়ারিতে দেয়, আর ব্রুয়ারির নাম দেয় রডম্যান। সো এভরিবডি কামস দেয়ার থিংকিং ইটস আ সেক্স শপ। সো ও আবার বলে যে নো, আই সেল অনলি বিয়ার। তো সবাই বলে যে দেন why do you name your products after sex toys? বলছে no, they're not sex toys, they're beers. There's Rodman Stout, there's Rodman Stiff. তারপরে নিজে চিন্তা করে বলে যে oh, actually now I hear what it sounds like. So you know, it's like quirky indie একটা কমেডির মতন about two guys. I will tell you it's a bit gross because it literally has একদম frat boy comedy in the level of peeing into beer. All right, peeing into beer is a part of the storyline, but it's kind of quirky, happy, feel good, laughs for a few bits, ওইরকম একটা জিনিস. So I think Gibran's going to like it, so I'd urge Gibran to actually see it and see if he actually is going to carry on. I will, because it's just a time pass. Pure simple time pass. This is not going to go down in the classification of Friends, Big Bang Theory, Frasier, Seinfeld. ওই লেভেলে জীবনেও যাবে না। But for me, এই সময়ের মধ্যে রাত্রেবেলা you want to watch something and completely de-stress yourself, this is something that I'm enjoying. Bruise Brothers, it's on Netflix. Cool. Bruise Brothers, আমার দেখার কোনো ইচ্ছা নেই, এখন care less about ওদের দোকান। But I'm glad you enjoyed it, Farooq. আর কি বলতে গেছিলাম? So anything else you guys are watching or dipping your toes into that are interesting? Have you guys seen Man Like Moving? হ্যাঁ, Gibran recommend করছিল, তারপর I watched one episode, then I realized it was basically Gibran's lifestyle and Gibran's story told through Gibran was in London. He's brilliant. I love it. It's awesome. It's worth it. I think it's a fantastic. নামটা আবার বলবা, নামটা বুঝি নাই। Man Like Moving. বুঝি নাই। Man Like Moving. Mobin. Yeah, Mobin. He's a Pakistani comedian in England. He's a Pakistani based. Yeah, but
I find him hilarious. But ফাসাদ অমিত জালিলি কি হারাই গেছে? অমিত জালিলি তো দেখি না আর কোথাও। হ্যাঁ ও একটু বেশি বড় লোক হয়ে গেছে আমার মনে হয়। ও আজকাল খুব করে, like when he talks he's got this upper class air, but he's a true genius, like my greatest discovery. News from the east about টাকা। I am the only Iranian comedian in the world. It's two more, and that's still two more than Germany. The Nigerian accent কথা বলে is too much. There was a very big thing in আমার late 2009-10 এর দিকে. It was a big part of my life following Amit Jalili. So good. So let's move on to the comments. আমার যদি আর কোনো কিছু বলার না থাকে. Gibran, any of you guys interested in watching the Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge? I mean, Namaisi. দোস্ত না ওটা বের হইছে? হ্যাঁ। Yeah, it's up. Yes. Give it to me. I love the trailer. So আমি ভাবতেছিলাম যে আজকে I'd tell you guys that let's watch it and then review it for the next show. Dude, on Friday we're doing it. Okay. Yeah. Comments কেউ comments শুরু করো। All right, so okay, comment. Gibran, you want to go? সবাই বলছে আসিফ রেজা খান শুভ নববর্ষ, hello everyone, JMD03 শুভ নববর্ষ, সাকিব ভাইকে দেখতে ভালো লাগছে, মনিরুল ইসলাম বলছে, Fayad Khan is saying whoever is reading this is invited to my birthday party tomorrow. Happy birthday in advance, Fayad. Happy birthday. And good joke. You know it's gonna show up. So I think so much food for everyone. I need to give a shout out to Intekab Sadikin. He's a very good friend of mine. He's a big fan of you guys, and he says he gave us the information that which ছাগলটার নাম ছিল Scott Atkins, ওই যে Ipman for a repetitive. Oh yeah. All right. Okay, Nahid Hassan is saying anybody watching Mr. Robot? I just watched the first season. I mean, second season শুরু করছিলাম, but I couldn't go through it because not because of anything else. It's just সবাই দেখতে বলছে I've seen the first season, was amazing, but যেটা বলছিলাম যে আমার নিজেরই মনে হয় আমি একটা জম্বি অ্যাপোক্যালিপসের মধ্যে এখন আছি। আমি এখন ওই মিস্টার রোবটের যে কনস্পিরেসি থিওরি, দুঃখ কষ্ট, নোবডি লাভস মি, আর ইউ মাই ড্যাড বলে একটা গাছ ধরে রাখলাম, এগুলো আমি এখন নিতে পারবো না। Rio Grande saying Shubho Noboborsho to everyone, greetings from California. Hey. How would Schwarzenegger say it? কি হয়েছে? How would Schwarzenegger say Shubho Noboborsho to everyone, greetings from California? Yeah. We missed that guy, man. He was awesome. He's a great governor. Okay. I watched School of Rock again, Rio Grande. Good for you. That's basically Shakib, if he was in America. School of Rock is one of the greatest. School of Rock is one of my favorite movies, man. I've seen it. It's awesome. তুমি তো subjective, objectively one of the greatest movies ever made. School of Rock. Fayad Khan wrote, anyone watch Dutch TV series called The Day? I'm halfway through and it's pretty cool so far. Good for you. The Doug. Forgive me, The Doug. না শুনি নাই, but এখন Rio Grande বলছে I also watched Green Hornet. ভুলে গেছিলাম বলতে do not watch it, 0 out of 10 অনাগার মুভিতে। আচ্ছা, I'm sorry. Which Green Hornet? No, which is it? The one with Seth Rogen? I don't know, এটা লেখে নাই. So let us know in the comments which one you're talking about. If it's the one with Seth Rogen, then I'm sorry to disagree with you. It's okay. You didn't like it, that's fine. তোমার পছন্দ না, that's absolutely fine. আমার মনে আছে আমি আর শোন ভাই একসাথে দেখছিলাম, আমরা মানে গড়াইতেছিলাম হাসতে হাসতে। It was so bloody funny. It's a hilarious film. Yeah. It is. I loved everything in that movie. I loved the relationship between Seth Rogen and Bruce Lee character যে প্লে করে ওই ছেলেটা, কি ওর নাম কি? Keto না? মানে in the movie it's Keto, but yeah. Keto and Seth Rogen যে character ছিল, I love the way ওদের ডাইনামিকটা যে ইভলভ করে। I love the way that Seth Rogen finds out that he's actually the hero. ও কিন্তু প্রথম থেকে হিরো থাকে না। তারপরে I love the way যে ওখানে ওই মাস্কের মেয়েটার নাম কি,
ওই মেয়েটা ছিল ওদের সেক্রেটারি হয়েছে Cameron Diaz যে ওরা বলে না আরজু টু ইয়াং আর টু ওল্ড টু বি এ সেক্রেটারি এটা নিয়ে যে জোক করতেই থাকে আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য ভিলেন ছিল দ্য গ্রেট ক্রিস্টোফ ওয়ালস ও যে খুব স্যাড হয়ে যায় লোকজন বলে যে ইউ নট থ্রেটনিং নাকি ও না তুমি স্টাইলিশ না নাকি জানি বলে খুব গায়ে লাগে I just love everything in the film. But I love the fact that ওই যে মনে আছে যে finally Green Hornet যে বুঝে he puts all the pieces together 5 মিনিট ধরে মনে আছে Yeah, that is so Seth Rogen. amazing At that point. I have to watch this movie again. So I have great memories of this movie. Maybe আবার দেখলে হয়তো খারাপ লাগতে পারে, I'll give you that. But the memories I have is just you've seen it again, no? I've seen it again and I love it each time. I love it. I love it each time. It's hilarious. So Jeta Bolina, I think it's one of the movies that made me really fall in love with Seth Rogen as an actor. Pineapple Express থেকে আরম্ভ করে all of his movies I'm a big fan, but I think Green Hornet is one of my favorite Seth Rogen Now, movies. and another George জিনিস হচ্ছে মানে if you look at what Marvel is doing with Ant-Man কথা Ant-Man যেটা করছে they completely looked at the superhero genre totally different way মানে Paul Rudd is not your typical superhero, right? Ant-Man is not a typical superhero. So ওদিক দিয়ে কিন্তু you can say যে maybe a movie like Green Hornet inspired them in some ways because Seth Rogen কিন্তু Seth Rogenই প্লে করছে and Seth Rogenের ওদের কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে ওদের ফর্মুলা হচ্ছে যে they create these interesting situations বা genres and then they insert themselves into that movie যে আমরা যদি পুলিশ হতাম তাহলে কি হয় আমরা যদি সুপার হিরো তাহলে কি হয় আমার ফ্রেন্ডের ক্যান্সার হলে আমি কি করব ওভাবে কিন্তু ওরা গুলো করে so I thought it was a very fresh take on the superhero genre I think the movie was way ahead of its time maybe এখন বের হলে it would have been a much bigger movie just like Hancock বের হয়েছিল Hancock was way ahead of its time Oh, wow. So anyway, we're not pissing on your not liking Rio Grande. You didn't like it, that's fine. We just love this film. So we just disagree with you. So Acha, Shajib Tanvir likhse, what kind of parenting idea is that, Shakib bhai? What kind of what? Parenting. Parenting idea. After me, it's the best idea. What It's only I don't know. না আমি বলছিলাম যে ওই যে Shoplifters দেখার সময় মাঝখানে parental guidance লাগবে for a very short time. I think ওটা নিয়ে কথা বলছেন আচ্ছা সেনার গান এখন আর পাওয়া যায় না ব্যান করে দিছে ফায়ার খান লিখছে না আনফরচুনেটলি গান পাওয়া যায় না because আমরা ছোটবেলায় মনে আছে বেশি বান্দরামি করলে আমাদের বাপরা আমাদের খাওয়া দিত মনে আছে এই I used to love the taste হ্যাঁ আউট তারপরে the authorities woke up to it এখন ব্যান করে দিছে Intikab Sadiqin, amazing insight about the banker Faisal bhai. You're welcome. Have you guys watched Marine? It's a horror series you will find in Netflix. Shanta Jamal Nixon. Marianne, না এটা দেখি নাই, but thank you for suggesting it. Marianne, Josh, we'll watch it. Intikab Sadiqin about list, I disagree. Anthony Mackie was quite good. Needed a subdued personality and he did amazing. No, totally agree. Anthony Mackie was quite good. That's what I'm saying. He was not amazing. And আমি যেটা মিন করতে যাচ্ছি যে if you look at Denzel Washington or Robert De Niro or even Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. কিন্তু বেশি কথা বলে না ওরা যখন কোয়াইট ইন্টেন্সিটি প্লে করে it fills up the screen. So I felt যেটা আমি Denzel Washington এর ছেলে যদি if you seen the Black Klansman যদি দেখে থাকো ওখানে কিন্তু এটা আছে. So what I felt was Anthony Mackie ওই কোয়াইট ইন্টেন্সিটিটা enough মানে it's not very intense. Presence-টা was not big enough. That's all I'm saying. So I agree with you. He was quite good, but he was not amazing in it. That's all I'm saying. Yeah. Akram Onon I request all of you to watch Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet Killer. It's a 3-episode documentary about a group of people tracking down a guy who posted a video of himself killing cats and kittens who eventually became a serial killer. It's on Netflix. Believe me, it's insane. This is another thing যেটা আমি বেশ কয়েকবার পাইছি আর কি যে a lot of people told me to watch it. It's apparently people have been recommending it. It's apparently of a very warped individual. Achha. Nothing beats Tiger King. আমার সাউথ আমেরিকান মুভি নিয়ে আজে বাজে কথা শুনে Intikab Sadiqin লিখছে Dude City of God was amazing South American. Absolutely. Completely agree with you. It is.
Adil El Arabi and Bilal Faleh directing Beverly Hills Cop 4. Oh, okay. Oh, nice. Awesome. Cool. এটা যদি সত্যি হয় তাহলে খুব ভালো হবে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে খুব ভালো হবে। এই মুসল্লি ভাইরা এত ভালো ডিরেক্টর। Is Eddie Murphy coming back? Yeah. Eddie Murphy. Dolomite is amazing. Just a second. Faisal and Gibran, have you guys seen Dolomite is My Name? I saw the date came out. Are you kidding? It was amazing. He was fantastic. Yeah, It was amazing. I loved it. Dolomite is My Name Yeah. is one of my favorite movies. Eddie was amazing. In fact, you know what? It was amazing. Yeah, Mother Blade Bhai. He hasn't won an Oscar. Wesley Snipes. Hey, even he was brilliant. Yeah. It's very good. So But you know what? bol. No, but you know what blew me away on Dolomite? Pura film ta dekhi and you think okay, Eddie Murphy, Hollywood, they must have put in some masala diye tarpor eguli banaise bechar jonno film. Last e jokhon actual Dolomite oi scene guli dekhaয়, Wow. I was like, holy shit, this guy, এই scene guli actually exist করে. No, that's what I told my friends. I told my friends, watch this film and যেসব জিনিস তোমার মনে হবে this shit is too extravagant to be real, ওগুলো হচ্ছে সত্যি। এটাই হচ্ছে আর কি। It's amazing. So Scorpions Legends, Mortal Kombat Legends, it's downloading right now. Have you guys seen? আচ্ছা, এটা কি দেখো? Have you guys seen Future Man? It's a TV series. দেখছো কেউ? Nah. Have not. Isn't this the one with the guy from I downloaded the first season. I haven't watched it yet. Okay. I'm not interested. Kind of. Yeah. Right. Acha, have you guys seen The Mirage? Spanish masterpiece. Platform. Oh, acha. Platformer pore eta naki super lagche. It's on Netflix. Thank you very much. Okay. Ozark নিয়ে আমরা এভরি শোতে একটা কথা পাই। Ozark সবাই দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছে because নতুন সিজন ড্রপ করছে তো everyone's watching it. Yeah. None of us, I don't know Faisal দেখছে নাকি, none of us has seen Ozark. I don't know why. No, অনেক কিছু আছে। Money Heist আমি তাও চেষ্টা করতেছি। Someday I will actually give a review and see if I agree with Alif or not. I will say one thing. I saw Money Heist the first day it came out. I saw it in original. I loved everything about it. I'm a massive fan. I follow them on Instagram. I've become crazy about Money Heist. Wow. A very sad news. Who's seen Money Heist here? 2 episodes. Okay, দুইটা এপিসোড দেখছি। Very sad. Inspector Raquel Murillo has coronavirus. I'm very Okay. So that's how I'm following this show. But it's brilliant. I love it. Silicon Valley, we've all seen. Faisal used to live in Yeah. Silicon Valley, and while I lived with Faisal on Silicon Valley. Yes. So it was fantastic. Silicon Valley Josh, Yeah, it fantastic. was a great season. Acha, there's a Hindi series called Special Ops. এটা কি ফারুক নিশ্চয়ই দেখছস? না, এটা ডাউনলোড করে রাখছি, দেখি নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ডাউনলোড করে রাখছি। দেখি নাই। ওকে। তাহলে ফ্রাইডের মধ্যে এক দুইটা দেখে ফেলিস যদি পারো। হ্যাঁ, okay. Mm. Yeah. আচ্ছা, এটা কিন্তু মানে আমরা বেশি কথা বলি নাই, but this show called Billions. I love it. I'm a huge I have not seen it. Tell us about it, Faisal. Tell us about it. Oh, awesome. So Billions is about this main character. His name is Bobby Axelrod, and he owns a boutique like an investment bank, basically a trading house, right? And there's rumors that, and he's very brag. He's like a typical billionaire. He's very young. But the problem with him is there's rumors that he actually made his money using 9/11. And so when 9/11 happened, he used whatever was happening to make his billions. And then he's like, like if you're cutthroat, if you're the best of the best, then he will choose you to work for him, right? And he has a special, very, very amazing special sort of tool in his disposal, is that his highest paid person on his team is a psychiatrist. Whoa. And she is really beautiful girl. She's amazing. She's the one who empowers everybody to go and do their best, be their best, be that person. She's amazing. And কাস্টটাকে আমরা চিনি, কাস্টটা চেনা জানা Bobby Axelrod, you definitely know. It's
I know the guys there. The from Homeland, the guy from Homeland. yeah. He's The there, and redhead then guy, there's I forget his name. what's the guy named? Paul Giamatti's there as well. I think. Yeah. So I'm getting to that. So what happens is now that's Bobby Axelrod, and the guy who's trying to bring him down is the district attorney, sort of for Southern District of New York, and that's Paul Giamatti. And he wants to bring him down because his job is to bring people who are making illegal money, right? But guess what the twist is? His wife is a psychiatrist. What? Eh? Okay. Yeah. Nice. Now you've got me interested. Yeah. And it is amazing cat and mouse game between these two. They're just fantastic. I'm a huge Paul Giamatti fan. I mean, You love it. Sideways is out of control in this show. George. You love it. It's fantastic. I love it. It's a great show. Shanta Zaman will say Eddie Murphy should have got an Oscar nomination from your mouth to God's ears, brother. Nazmul Gomi জিজ্ঞেস করছে Hunter Killer ko দেখছো? I don't know. Oh yes. Oh yes. What is Hunter Killer? What is this? The Hunter Killer, Gary Oldman plays this. It's a political thriller, like where there's a Soviet president who's out of control, one of those things, and then they have to send somebody to extract somebody, and there's a submarine SEAL team led by Gerard Butler. Gerard Butler, right? আমি এই নামটা শুনে I was like, wait, that is familiar. Yeah. Gerard Butler saves the day, তাই তো? Yes, yeah. Except Gary Oldman does something ridiculous, but it's one of those It's an action thriller. Yeah. Gerard Butler যে Geostorm কি করে না ওগুলো। Okay. দেখতে হবে। এখন জিজ্ঞেস করছে It's basically Olympus has fallen, London has fallen, Angel has fallen in a submarine. Yeah. Pretty much. So It Crowd, we've all seen It Crowd. It Crowd is legendary. It Crowd is legendary. We've all seen it. IT crowd. IT crowd, huh? IT crowd. Oh yes. Just the guy who lives in Silicon Valley, all right? Wonder why. Yeah, আমি personally দেখাইছি IT crowd. Right. আমি personally IT crowd দেখাইছি to Shakib and Jibran. Right? Brilliant. Have you tried turning it on again, off again, and on again? Trust me, that works more than you'll know. No, we know. The best episode, the best episode ever, মানে যেটা দেখলে আমি at least 6-7 বার দেখছি, 8 বার দেখে ফেলছি, এখনো ফানি হচ্ছে ওয়ার্কআউটিং। Workouting. Oh my. এপিসোডটা ওই যে যাই যে ওরা গে বা Play the musical. গে প্লে কল গে Play the musical. Acha, Faisal, now that গে দ্য মিউজিক্যাল। I should tell you, there's this thing called the Toast of London. Oh my God. You've seen it, right? Brilliant. এটা আমাকে অফিস দেখাইছে। এটা Madberry. হ্যাঁ। Listen. Toast of London. এটা I can explain. He's the boss, right? So I worship Madberry and everything. He's amazing. Or নতুন একটা আসছে কি জানো? It's he's like the anti Sherlock Holmes. Like he's a really shitty detective. Yes. Yeah. But he's actually really shit, right? It's called Rabbit, something Rabbit. I don't know what. It is hilarious. It's just fantastic. আমাকে এটা আতিশ লন্ডনে গেছিল। আমরা জোরে বলতে পারবো না, খরচা খুলে। বাবা! Have you seen it? Toast of London দেখছিস? জিপ না না, আমি দেখি নাই। এটা আতিশ আমাকে বললো তুই একটা এপিসোড দেখ, এটা ফেমাস কিছু না, সবার ভালো লাগবে না, but I think you might like it. Fantastic. একদিন শুরু করলাম, আমি লাইক আমার আবার যে ব্রিটিশ কিছু জিনিস প্রথমে ইরিটেটিং লাগে, তো ওগুলো তো ওখানে ফাটায় আছে। But as I'm watching, I'm like, what is this? Is this guy real? মানে লোকটা is amazing. Is this? I can't guarantee whether you like it or not. But if you watch one episode, if you like it, you'll love it. Yeah. Douglas Renner. Too good. So next, anything about Dune? না। Dune. I just don't think this. না, ডিউনের আজকে দেখলাম সেট ফটোজ রিলিজ করছে। Yeah. So Denis Villeneuve is doing Dune. He split it up into 2 movies. Dune হচ্ছে যারা জানেন না একটা অত্যন্ত বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন স্টোরি, ওটাকে ধরা হয় গ্রেটেস্ট সায়েন্স ফিকশন নভেল এভার রিটেন ধরা হয় এটাকে। সো ওইটার মুভি করছে Denis Villeneuve, যে is a brilliant filmmaker. So set photos look absolutely fantastic. It's got a stellar star cast. Everybody you know is in this movie, and I totally trust Denis Villeneuve because Blade Runner 2049
is an experience for me. মানে Blade Runner 2049 আমাকে উড়াই দিছে. I don't know how many of you have seen The Prisoner, but absolutely amazing. Sicario আমরা সবাই দেখছি. So it's just about the Arrival, but he's just for me he's like but already Nolan level চলে গেছে বা নোলান ছাড়াই গেছে for me. Arrival টা এত অ্যামেজিং ছিল, আমি আর সাকিব দেখতে গেছিলাম, মুভিটাই বন্ধ হয়ে গেছিল before it ended because I have never had that happen, and that's weird. So Arrival is one of my favorite films. কোনটা Arrival is one of my favorite Arrival. films. It is. Arrival. So Shanto Zaman bose what Faisal was saying, Hunter Killer is basically Die Hard in a sub. We have a critic. Jokes are We have a critic. I think our jokes are forced. What? I'm not the best. What? You're fired. Yeah. You're fired, Rashid Ahmed. Rashid Ahmed, I will meet you outside. Rashid Ahmed বলছে আমাদের ছবিতে কাজ করছে না। Just বাসা বাইরে তারা। There's fighting words. Intikam Salgi was the Year of the Rabbit. I don't know what that That's means. the one. That's the one. ওই যে Shitty Sherlock Holmes যেটা। Oh, acha. Oh. Very good. Nah, Mookie, Year of the Rabbit. So Shojib Tami Bose, it's about Fenergan Khana. Hey, absolutely, that's what our parents used to do. It worked. Look at us, so successful. Got the handsome umbrella. It's fine. Thanos went to Dune Universe as a badass. Yeah, Josh Brolin is in Dune, so it's going to be amazing. So that's about it. We have run through all our comments. We've shared all our stories. Our last minute, yeah, I have to tell you guys this. So a couple of days ago, my friends and I were having, I'm sure all of you are doing it. We're all getting together on different platforms and then digitally hanging out with each other, right? So we were doing that. Our friend Ashlo Aisha bollo je acha amar ekটু jete hobe. She left. So it was very abrupt. So আমি ওকে ফোন করছি. And for those of you who have me on WhatsApp, you know যে আমার profile picture is of a really chubby Batman, বুঝছিস? So I called my friend on WhatsApp and she was putting her son to bed. He's 3 years old. হ্যাঁ, so ও ফোনটা দেখে ও বলছে আম্মু Batman's calling you. তো ফোনটা উঠে আমি বলছে দোস্ত তুই গেলি বলছে না I'm putting my son to bed. আমি আচ্ছা ঠিক আছে, put down the phone. কিছুক্ষণ পর she calls me, right? And then she's like, hello Batman. I'm like, কি হইছে? And she's like, hello Batman. I'm like, I'm still in the middle of the call. কি হইছে? She's like, no, Batman, you called me. My son saw it, so he wanted to call you back and talk to you. He can't believe that his mother knows Batman. So I was like, and then I finally got it. I was like, oh, hey, they were phone this. So the kid came on and he's like, hello Batman, do you know where Bangladesh is? How are you doing? Are you okay? Acha, good night. I'm এখন ঘুমাইতে যাব. My mom's putting me to bed. I'm like, okay, be a good boy. But it just felt so amazing. Just somewhere out there, there's a kid who went to bed that night super happy, thinking he just had a conversation with Batman. তুমি ভুল করছো. You should have said like, who? And mother is Batman. I was like, wow. All right, so that's for the last week. I'm saving this one thing. Ball. If I'm missing anything in this lockdown and this quarantine is tehari ghare tehari. It's been a while since I had it, and it's just, that's the only thing. If I'm missing anything, it's that. What? No, man, I also miss Tehari. এখানে তো at least গুলশান বনানীতে ওই যে তেহারি অ্যাভিনিউ নামে একটা ঘটনা আছে, ওখান থেকে you can get তেহারি. আমার জন্য আমি জানি না তেহারি কই পাবো, I have no clue. Maybe কিমকে বলবো একটু বানাইতে. But yeah, so that's about it. আজকে we've done a long show. It's gone beyond 1 hour, 1 hour 8 minutes হয়ে গেছে. So Thank you guys. Thank you everybody যারা আজকে আমাদের লাইভ শোটা দেখেছেন, পরে যারা দেখবেন, thank you very much for your time and your comments and your being with us. We need to be with each other. সবাই আমাদের জায়গা থেকে যে যা পারি to help out people যারা আমাদের থেকে খারাপ অবস্থা আছে, let's all do that. And let's all hope and pray যে এই জিনিসটা যেন at least যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় তত ভালো, and আমরা যেন সবাই we can see the other side সবাই একসাথে, and we will see you inshallah next week. And Faisal, thank you very much for joining us. Thank you. And Faisal, come back on Friday and join us again. We love having you here. Wait, that's not fair. That's not fair. What? You're not thanking the other guest star on our show. Okay. You're not. Who else? The number one guest. Gibran. Huh? Thank you, Gibran, for watching a movie. না খুশি দেখ
কিসেরটা দেখ Listen, guys, I don't want to jump the gun. But Gibran and I are working on a very special project called Awkward Auditions. We'll talk about it next week. Okay, ঠিক আছে cool. Sounds very interesting. So thank you everybody, and we will see you again inshallah Friday তে শুক্রবার Bye. Thanks, guys. না তুমি থাকো Okay, চলে গেছে বলি আবার